Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi voglio parlarti della diversificazione e in particolare della diversificazione all'interno di un portafoglio azionario. Tutti sappiamo da sempre che mettere tutte le uova all'interno dello stesso paniere potrebbe essere pericoloso, in quanto se cade il paniere si romperanno tutte le uova. Quante volte nei recenti casi di crack di un istituto avete sentito la storia di un singolo risparmiatore convinto in buona o in mala fede ad investire ad esempio tutta la propria liquidità sulle azioni della banca in crisi di turno? Per questo, perché alle prime armi o per chi non ha ancora le competenze necessarie, è molto sconsigliato investire in un singolo business, cosa che peraltro è molto rischiosa e molto complicata anche per chi possiede l'esperienza e le skills necessarie. È quindi preferibile orientarsi verso un paniere ben diversificato di azioni o di obbligazioni, sia che questo sia un ETF, sia se sia un fondo comune. Vediamo adesso cosa ne pensa Warren Buffett della diversificazione. Vediamo un estratto del suo meeting annuale che si tiene ad Omaha. We think diversification is, as practiced generally, makes very little sense for anyone that knows what they're doing. Diversification is a protection against ignorance. I mean, if you want to make sure that nothing bad happens to you relative to the market, you own everything. There's nothing wrong with that. I mean, that is a perfectly sound approach for somebody who does not feel they know how to analyze businesses. If you know how to analyze businesses and value businesses, it's crazy to own 50 stocks or 40 stocks or 30 stocks probably, because there aren't that many wonderful businesses that are understandable to a single human being in all likelihood, and to have some super wonderful business and then put money in number 30 or 35 on your list of attractiveness and forego putting more money into number 1 just strikes Charlie and me as madness. And it's conventional practice, and it may, if all you have to achieve is average, it may preserve your job, but it's a confession in our view that you don't really understand the businesses that you own. On a personal portfolio basis, I own one stock, but it's a business I know, and it leaves me very comfortable. So, do I need to own 28 stocks in order to, have proper diversification? It'd be nonsense. And within Berkshire, I could pick out 3 of our businesses, and I would be very happy if they were the only businesses we owned and I had all my money in Berkshire. Now, I love it, the fact that we can find more than that and that we keep adding to it. But 3 wonderful businesses is more than you need in this life to do very well. And the average person isn't going to run into that. I mean, if you look at how the fortunes were built in this country, they weren't built out of a portfolio of 50 companies. They were built by someone who identified with a wonderful business. Coca-Cola is a great example. A lot of fortunes have been built on that. And there aren't 50 Coca-Colas. There aren't 20. If there were, it'd be fine. We could all go out and diversify like crazy among that group and get results that would be equal to owning the really wonderful one. But you're not going to find it. And the truth is, you don't need it. I mean, if you have a really wonderful business, is very well protected against the vicissitudes of the economy over time and the competition. I mean, we're talking about businesses that are resistant to effective competition, and 3 of those will be better than 100 average businesses, and they'll be safer, incidentally. I mean, there is less risk in owning 3 easy to identify wonderful businesses than there is in owning 50 well-known big businesses. And it's amazing what has been taught over the years in finance classes about that. But I can assure you that I would rather pick, if I had to bet the next 30 years on the fortunes of my family that would be dependent upon the income from a given group of businesses, I would rather pick 3 businesses from those we own than own a diversified group of 50. Come abbiamo visto dal video, secondo Warren Buffett è meglio scegliere 3 aziende eccellenti piuttosto che 50. Quindi lui non è molto
molto propenso alla diversificazione eccessiva. Chiaramente scegliere 3 azioni su un paniere di 50 scelto comunque da noi richiede skills e competenze che non sono molto facili da ottenere. Quindi per chi non le possiede è meglio investire in un ETF o in un fondo. Lui ad esempio suggerisce un ETF sullo Standard & Poor's 500 che permette comunque di prendersi un buon rendimento, che è la media di mercato, storicamente circa il 10%. Chiaramente ricordatevi che questi non sono né consigli finanziari né inviti ad investire e che ogni tipologia di investimento, qualunque essa sia, porta sempre il rischio di perdere il proprio denaro. Questo video infatti è solo a scopo illustrativo e di intrattenimento e non è un invito ad investire. Bene ragazzi, spero che questo video sulla diversificazione vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati per quando uscirà il mio prossimo video. Ciao!